Anything. நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அதை எப்படி பண்றாங்கன்றத பத்தி பேசுவோமா? அதுக்கு முன்னாடி I want to discuss something else with you actually. அப்படியா? வந்து இப்போ வந்து மார்க் சுகர்பர்க் மிஸ்டர் ஃபேஸ்புக் இன்வென்டரா சொல்லலாமா தெரியல. சரி, சிஇஓ CEO. அவர் வந்து two things சொன்னார். Two things was interesting in his latest announcement. Is one thing is he wants to release all the AI models open source. அது எப்படி open தெரியல, but there are some questions there. But I think he wants to be very open. That's very good. Second thing, he said that how we going to achieve all this AGI or AI is that through computing. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, he is going to collect close to 300K worth of NVIDIA GPUs and similar number of other GPUs. But in general, he is spending a lot on compute. Okay. Maybe in this video, I want to discuss why do you need so much compute for this deep learning, and what is being achieved there, and what are the problems or things to overcome. அதை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். Interesting. Okay. Probably I think we're going to try a different thing this time. We're going to do some whiteboarding. Let's start with the simple things. The input data is usually text. Okay. The text and images are the input data. For a transform model, this maybe goes into tens of GBs. Okay. But the actual model, it is I understand it's the ChatGPT. I think there's a ChatGPT 3.5 model is close to 70 billion parameters. Probably, yeah. And this 70 billion parameters takes up a memory of close to, I think close to 3 or 4 times actually. Close to 400 GB is needed to run this model. Billion? 1 billion is equal to 1 GB. Number of parameters in the model is 70 GB. Million data GB. 1 billion is 1 GB. Oh, million and the mega MB. Okay. MB. 1 billion. Okay. So my estimate is close to 5 to 600. So I think this is just the model. There is all more intermediate variables. There are things like weights, and then also this other things variables need to be stored. Usually, read a paper with close to 600 GB of data is needed. Yeah. Okay. So this is close to 600 of GB of data which needs to be stored. இப்போ வந்து இந்த ஜிபி ஆஃப் டேட்டா வந்து நீங்க எங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும்? ஏன்னா you have to keep on updating this model again. First thing is that in the amount of data will not fit into a single GPU. True. So we obviously have to go for multiple GPUs, and we know that they are using hundreds, even thousands of GPUs to run these LLM models. Yeah. Okay. So the main idea is that let's say 4 GPUs. Let's say GPU 1, GPU 2, GPU 3, GPU 4. Let's say there are 4 GPUs. I'm a model, obviously, even this 400 GB model will not fit in this 4 GPUs because each GPU has to have close to 12 to 16 GB of memory. Or GB. So obviously it moves a lot more memory. So in the 4 GPUs, what are your traditional techniques? How do you split up this model so that they can fit into these 4 GPUs? We are going to use HPC. This is what called high performance computing to achieve this. Okay, in HPC there are 3 types of parallelism. For any problem you solve, there are 3 types of parallelism. One inside the core. Okay, this is, let's say, the chip. Inside the chip, there are multiple vector processes. Okay. It's called SIMD, single instruction multiple data. என்ன பண்றோம்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு add instruction கொடுத்தோம்னா you can load, let's say, 4 data into the memory and do the same instruction at the same time. இது one type of parallelism. It is very chip level. இப்போ வந்து A1, A2, A3, A4 இது எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணிட்டோம்னா அதே மாதிரி B1, B2, B3, B4 நாளையும் லோட் பண்ணிட்டோம்னா ஒரே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆட் சொன்னோம்னா இது எல்லாமே will be added at the same cycle.
இது one type Makes of sense. parallelism. ம். What is the next type of parallelism? Is the thread level parallelism. இதுதான் ஷேர்ட் மெமரின்னு நீங்க சொல்றது. ம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஒரு 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 சிப்னா வந்து ஒரு கோர் இருக்கும். ஆனா பட் தெர் பி மல்டிபிள் கோர்ஸ். இப்போ ஒரு இது இருக்குன்னா தெர் பி மல்டிபிள் கோர்ஸ். கோர் 1, கோர் 2. எக்ஸாம்பிள் வச்சுப்போம். இட் வில் ஷேர் அ சிங்கிள் மெமரி. திஸ் இஸ் கால்ட் ஷேர்ட் மெமரி. ஓகேவா? Let's say சரி. here each core will try to access the same memory and will try to do the same processing. Right. For example, இந்த அரே இது ஒரு அரே ஆபரேஷன் வச்சுக்கோமே. இந்த ம். அரேல பாதியை வந்து கோர் 1ம் அரேல பாதியை கோர் 2ம் பண்ணிக்கலாம். இது ஷேர்ட் கரெக்ட். மெமரியில தான் இருக்கும். A1 A2 கோர் 1ம் A3 A4 அடிஷனல் கோர் 2ம் பார்த்துக்கும். இது நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் parallelism. ம். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து within a chip. This also applicable to GPUs. But GPUs வந்து slightly different இருக்கும். Let's not go into so much detail. Okay. பட் இப்போ அவுட் ஆஃப் கோர் போறோம் அப்படின்னா தெர் ஆர் மல்டிபிள் நோட்ஸ், மல்டிபிள் ஜிபியூஸ் ஆர் கோர்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன்னொன்னும் தனித்தனியா இருக்கு. இப்போ இதே ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் திஸ் அரே நீட்ஸ் டு பி சென்ட் டு ஆல் திஸ் டிவைசஸ். ஓகே, லெட்ஸ் சே A1 இங்க அனுப்பணும், A2 இங்க அனுப்பணும், A3 இங்க அனுப்பணும், A4 இங்க அனுப்பணும். அதே மாதிரி A1 B1, A2 B2, B3 B4. இப்போ 4 நோட்ஸ் இருக்குன்னா 4 நோட்ஸுக்கு 4 அனுப்பிச்சிட்டு then you have to get back the results for different nodes. This is called distributed parallelism. Sorry. This is out of the device where multiple GPUs or multiple CPUs are involved. எல்லாம் ஒன்னொன்னும் ஒரு வேலையை தனியா எடுத்து பண்ணிக்கும். ஓகேவா? கரெக்ட். இங்க என்ன மெயின் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க? இஸ் மெயின்லி த கம்யூனிகேஷன். யா. ஓகேவா? மெயின்லி I think it's called merge join. ஒரு சிங்கிள் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா you split them into many sub problems done by different compute units and at the end you join the results. Okay, this is called merge join. Yeah, அது அந்த algorithm வந்து அது it is constrained by the serial things which you have to do. If இப்ப என்ன ஆகும்னா if everything is parallelனா this will work very good. Yes, exactly. If you can split everything parallelly and then இப்ப accumulation மாதிரி where sum of n numbers. This is simply and called Amdahl's law, but I don't know to go in. For example, ஒரு கோட்ல வந்து 50% serial part, 50% parallelized part. ஓகேவா? ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். You can parallelize the code. You can make this parallel code run very very faster. Make it 10 times faster. Still you have the serial part. So the performance the performance how much you can achieve is constrained by the serial part. And a serial part is still taking 50% of the time. Even if you make this 50 into 10%, it will run maybe 60% of the time. Avlo fast agadu. So you have to somehow reduce the serial part as well. That's what you are mentioning it here. Yeah. So I think let's go to deep learning. I think in deep learning, எதுக்கு நம்ம பேரலைஸ் பண்ணோம்? இப்போ மல்டிபிள் ஜிபியூஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து பேரலைஸ் பண்றோம்னு பார்க்க போறோம். There are 3 ways of doing it. Okay. Let's go to the first way. Deep learning actually, first of all, when the first idea is to data parallelism. First is the data parallelism. வந்து we have a lot of data, input data இல்லையா, lot of text. இது lot of mini batches தான் நம்ம அனுப்புவோம் ட்ரெயின் பண்ணும்போது. கரெக்டா? ஒவ்வொரு மினி பேட்ச், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is 100 டேட்டா அப்படின்னா அதில் ஸ்பிளிட் இன்டு 10 each. நம்ம ஹோல் 100யும் டேட்டாவே ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து பேக் ப்ரொபகேஷன் பண்ண மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 டேட்டா அனுப்பிச்சு பேக் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து 10 டேட்டா அனுப்பிச்சு பேக் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸ்லைட்டா வந்து வில் ட்ரை டு ரீச் அ சொல்யூஷன். திஸ் இஸ் தி நார்மல் சொல்யூஷன் விச் யூஸ் ஃபார் டீப் லேர்னிங். ஸோ இந்த மினி பேட்சஸ் ஒன்னொன்னும் இட்ஸ் கால் மினி பேட்சஸ். இந்த மினி பேட்சஸ் ஒவ்வொன்றையும் வந்து mini batch 1 can go to GPU 1, mini batch 2 can go to GPU 3, mini batch 3 can go to GPU 4. Okay, actually அப்படி வராது. ஏன்னா the back propagation என்ன ஆகும்னா since you are doing stochastic gradient descent, you cannot update the weights. So mini batch முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது mini batch போக முடியும்.
ஏன்னா you are using the weights of the previous to update the next. So parallelization வந்து across the batch இருக்கலாமே தவிர like forward propagation parallel பண்ணலாமே தவிர backward propagation accumulate ஆகி அப்டேட் ஆகுது இல்ல, அந்த அப்டேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த forward propagation இது போக முடியும். ஏன்னா அந்த வெயிட்ஸ் இல்லாட்டி இந்த வெயிட்டும் அடுத்த வெயிட்டும் வேறையா மாறிடும்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், இதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி மினி பேட்ச் பேரலைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா, when they are going to update the weights, they take the average of the update. Okay, yeah, they within the batch average பண்ணுவாங்க, across the batch average பண்ண மாட்டாங்க. அதான் சொல்ல வரேன். obviously all these mini batch will do a different update to the weights. Okay, va mini batch 1 will do a different w1 change to the weight. Mini batch 2 w2 w3. At the end of the day, somehow we need to align these weights. Either you do an average it or you do some sort of a max update. That is different. But I think the paper which I read, I understand is that averaging is what we usually do. Okay. So all these weights should be somehow accumulated together. We use an all reduce operation. This is a very simple operation. The main programming interface is called map reduce is the algorithm. Yes. Programming interface we use called MPI, which is message passing interface. இதுல அந்த all reduce என்ற algorithm யூஸ் பண்றோம். So all reduce is one of the major communication pattern used in deep learning. Okay. This is one of the main thing which we do whenever we do update. So this is first the data parallelism, in which வந்து obviously ஜில் பண்றோம். இதுல என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலா main problem in the data parallelism என்ன இருக்கு அப்படின்னா, for example, here in data parallelism when we are doing mini batching, the whole model, LLM model, should be in the memory of the GPU. Okay. Because all the GPUs will have the same model in its memory. And after the end of this update ஆனதுக்கு அப்புறம் மட்டும் எல்லா இதுலயும் வந்து சேம் மாடல் தான் இருக்கும். There can't be different model. இதுல ஒரு weights, இதுல ஒரு weights, இதுல ஒரு weights இல்ல. எல்லாத்துலயும் ஒரே மாதிரி weights தான் இருக்கணும். அந்த மாடலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். All parameters, 70 billion parameters இதுல இருக்கணும். And when at the end of the synchronization, when you update it, you have to somehow get all the models synchronized. The main problem in the model, already we said that this model is 70 billion parameters. ChatGPT 3.5 will not fit into a GPU memory. You can use thousands and thousands of GPUs, but will not fit into the memory because 70 billion is close to 70 GB. Most of the GPUs has close to 12 to 16 GB memory. They use a very high speed memory called HBM. That memory is very, very costly. It's very, very fast, but it's very, very costly. Okay. So this is the problem of data parallelism. For smaller models, you can use this data parallelism. Okay.